Parrots. Vẹt. Vẹt là gì? Vẹt là loài chim nhiều màu sắc. Chúng có mỏ cong và đôi chân khỏe. Vẹt có 4 ngón trên mỗi bàn chân. 2 ngón hướng về phía trước. 2 ngón hướng về phía sau. Các ngón chân uốn cong quanh cành cây. Móng vuốt sắc nhọn giúp vẹt leo trèo. Vẹt sống ở những vùng ẩm áp. Nhiều con đậu trên tán cây rừng mưa nhiệt đới. Vẹt ăn trái cây, hoa và côn trùng nhỏ. Món ăn ưa thích của chúng là hạt. Vẹt dùng mỏ khỏe của mình để bẻ vỏ thức ăn. Chúng cũng dùng mỏ để đào bới thức ăn. Đàn. Vẹt sống thành từng đàn lớn. Những con chim kêu quang quác và rít lên với nhau. Chim mái xây tổ trong các hốc cây, chim non nở từ trứng bên trong tổ. Cả đàn cùng nhau canh chừng khỉ, rắn và các loài săn mồi khác rồi bay đi. Parrots. What are parrots? Parrots are colorful birds. They have curved beaks and strong legs. Parrots have 4 toes on each foot. 2 toes point forward. 2 toes point backward. The toes curl around branches. Their sharp nails help parrots climb. Where parrots live. Most parrots live in warm areas. Many sit in the canopy of the rainforest. Eating. Parrots eat fruits, flowers, and small insects. Their favorite food is seeds. Parrots use their strong beaks to crack open food. They also dig up meals with their beaks. Flocks. Parrots live in large flocks. The birds squawk and screech to one another. The females build nests in tree holes. Chicks hatch from eggs inside the nests. A flock works together to watch for monkeys, snakes, and other predators. Fly away!